E aí, meninos do Joia? Bom, agora que nós já falamos pro Dédalo que tinha um cara atrás dele, né? Desde a ilha de Creta. O Dédalo já deu uma pena pra gente dar pro cara seguir pra outro lugar. A gente já até recrutou o Dédalo pra ir no Argos com a gente. A gente vai continuar nossas quests aqui na ilha de Mycenae, né? Vamos dar mais um rolezinho por aí, né? Que, como vocês já sabem, né? Quem joga RPG direto sabe que quest é uma atrás da outra. The royal grounds lie beyond this gate. You seek passage. I do. Raise the gate! The king has given you free reign on Mycenae. You may pass. Oxe, será que toda hora que eu tiver que sair e entrar eu tenho que falar com esse guarda aqui, cara? Esse tem mais outro. Tem um outro lá no... Acho que é... Indo lá em direção ao mercado. Bom, a gente já mandou o cara que estava atrás do... Como eu falei, né? Do Dédalus ir para outro lugar. Mas nós estamos atrás do Capitão Ekékios, né? Pra ver se ele nos ajuda com a missão de capturar os Línguas Negras, se é que tem aqui. Se é que tem, não. Ninguém acredita que tem, né? Nós chegamos aqui e tem sim. Mas parece que o rei Licomedes não tá muito crente nisso também. Ele tá ficando até meio doido com a morte da Alcime, né? Agora a gente vai procurar esse Ekékios, né? E ver se ele pode nos dar uma... Você é o Ekékios? Não. A estátua do Ares, né? Os senhores são Ekékios? Não, né? O senhor é o que? Ah, Capitão Ekékios. Yes, what is it? Captain Ekékios, I am King Jason of Iolcus. Senator Anaxagoras says you can assist me. Have you had any reports of suspicious men in the city? Well, there's you, and that shit full of Ionians. But we're keeping an eye on them. What about Black Tongues? I saw one in your market. Black Tongues? In Mycenae? With all due respect, sir, this is the most secure port in Greece. Every ship is inspected personally by a member of my guard. Any Black Tongue fool enough to come, we'd find him before he left the harbor. Bom, o Ekékios aqui tá falando que não, da guarda dele aqui, ninguém entra aqui, ainda mais Línguas Negras. Deixa eu falar pedir o relatório das docas. I'd like to see your dock reports. Not going to happen. Those reports contain sensitive and private trade information. If you had authorization from the entire Senate and the King, maybe I'd consider it. Otherwise, forget it. So you'll do nothing. It's one thing to be confident. It's another to ignore a threat. I'll not have you question my command, sir. Between Lycomedes' tournament, unrest in the Senate, and your recent trial, the people are on edge. Now's the time when violence can spread like wildfire. I need my men where they are. Now, if you'll excuse me, Your Highness. Cara. O homem é irredutível, hein? Pardon, sir. I'm Alexius, guardsman of the watch. I overheard your conversation with the captain. I too saw something strange in the market. Can't say if it was a black tongue, but one moment he was there, and the next he wasn't. Opa, até que enfim alguém que viu os Línguas Negras ali, né? Não é possível que ninguém tenha visto aqueles caras lá. A gente deu uma porrada no cara lá, meu. Deixa eu ver. Se esse guarda que tá falando que viu também, né? Se ele relatou isso pro Ekékios. Did you let Ekékios know? Yes, sir. He told me the same things he just told you. Keep alert, Alexius. Let me know if you see anything else. I will, sir. But if I may, some advice. Seek the stork. The stork? Who's that? Criminal type.
Smuggling, gambling, money lending, spying. He's got his fingers in many pies. I shouldn't say this, but he knows more of what goes on here than any senator. If you want to know about crime, it's best to ask a criminal. Where do we find the stalk? There's the rub. We don't know who he is. We've tried to find him, but when it comes to the store, people get forgetful. He's somewhere near the market, I'm sure of it. Perhaps you can track him down, being an outsider and all. Então esse guarda aqui, né, Alexios, ele realmente viu algo de anormal, já avisou o Ekékios, e o Ekékios também não deu bola, né? Então o capitão deve estar escondendo alguma coisa. E ele mandou procurar o tal do Cegonha. Lembram-se que a gente chegou aqui e aquele menino lá, o Bolo, né, que estava cantando aquela cançãozinha lá, ele falou desse Cegonha também. Vamos lá pro mercado. É o que o guarda aqui nos orientou, né? Que esse Cegonha sabe tudo. Então, se ele sabe tudo, ele vai saber se tem onde encontrar esses línguas negras, né? Então, vamos sair daqui, vamos lá pro mercado. Vamos ver se a gente acha esse homem. Cara. Eu tô curtindo muito fazer esse RPG, mas, por exemplo, eu tinha que fazer algumas quests, né? Que era em torno dos helms, né? Que são aqueles bustos, né? Tem 5 bustos aqui pra você fazer isso. Mas eu não, sinceramente, cara, não tô com saco pra isso, cara. Tudo bem. O RPG é legal, principalmente esse aqui. Esse aqui é bem bacana mesmo. Mas fazer tudo que o jogo manda também não dá. Opa, já abriu aqui, beleza. Esse é o guarda lá, tá vendo? Cara, tem 2 guardas que eu sempre preciso pedir permissão pra passar. The slums, market, and docks lie beyond. Do you seek entry? I do. Let them through! A word of advice, sir. You've proven your innocence, but not everyone will see it that way. Tá bom, obrigado. Mas imagina um rei fazer lambança aqui. Ainda mais um rei que disputou, que empatou com Aquiles, né, meu? Deixa eu ver, é pra cá, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. E alguma coisa que tem que ser lá no porto, cara. Alguém tem que dar uma informação pra gente, uma informação mais... sabe, uma informação mais legalzinha pra gente. Como o mercado é amplo, é vasto, né, meu? Então a gente tem que descer por aqui. Agora estamos saindo do mercado, é isso, eu acho. Não, tem essa parte do mercado ainda. Pra chegar ao porto nós temos que dar uma bela caminhada, né? Mas tudo bem, beleza. É por aqui. Vambora. Bom, então tudo que a gente conseguir desse tal Cegonha, se alguém abrir a boca, né? É engraçado que ninguém disse que aqui é a estátua da Atena, né? Não sei porque a estátua tá na água, cara. Mas tudo bem. Bom, dá licença, Hercules. Deixa eu ver se eu falo com alguém aqui que possa me dar uma informação legal. O que foi, Pan? O que está falando? E aqui, eu posso entrar agora? Aí, tá vendo? Esse cara sempre barra a gente aqui na porta do mercado, meu. Vamos ver se ele sabe alguma coisa. Parece que ele sabe, tá escondendo algo também, né? Então não? Yes, what is it? Like to see your documents. So what if you do? You have no authority. It's important. The safety of Mycenae is at stake. You're a king and you've proven your innocence. I can't just ignore the rumors for you. What exactly is it you want to know? Eu vou perguntar, vou dar uma de Johnson em braço. Se tem algo suspeito.
Have you seen anything suspicious on the docks? Any strange passengers coming ashore? We note every arrival on Mycenae. Apart from yourself and the Ionians, there has been nothing out of the ordinary. The dock reports would tell you as much. You'll be famous! The reports are given to Captain Ekékios at the end of each day. And if you've met Captain Ekékios, you know he won't release them unless you had approval from the entire Senate. I'll give it I wouldn't hold your breath. Athena herself would appear on Mycenae before that would ever happen. We're wasting our time. I'm sorry. I cannot help you obtain those reports. But I can tell you, nothing that would suggest a threat to Mycenae. I inspect every ship that comes to port. Very well, Dockmaster. Let's hope you're right. É, o homem... Ó, ele viu sim os Línguas Negras, mas ele tá bem aqui, cara. Ele e aquele carinha lá que tá daquele lado lá. Bom, aí é o seguinte, né, cara? Ele tá falando que qualquer coisa tem que falar com aquele Capitão Ekékios lá, né, meu? Capitão Ekékios, a gente já foi falar, né? E nada. Bom, vamos subir, cara. Vamos ver se a gente acha esse tal de Cegonha, meu. Já que o povo daqui não tá querendo muito cooperar, vamos ver se a gente acha esse bandido aqui. É um, pelo que eu entendi, é um marginal. Só que o homem sabe tudo, né? Quem será esse cara, bicho? E onde eu vou achar esse tal de Cegonha, meu? Ele dá um chapéu até nas... Como é que chama? Até nos soldados aqui, cara. Aquele guarda que falou com o Jazão há pouco, né? Ele até disse, olha... Tenta... Quase ninguém sabe quem é ele. O que será, meu? Vendedor... Não sei quem... Deixa eu ver alguém com um nome diferente. Não tem nome aqui, tem uma... vendedor. Então fica complicado, né? Deixa eu ver. Com quem que eu vou falar, hein? Rípia. Fala, Rípia. Welcome, sir. Looking for anything in particular? Information. Do you know where I can find the stork? Why don't you leave my son alone? Excuse me? You are one of Origin's new friends, no? It's because of scoundrels like you he's in this trouble with the stork. Ih, rapaz. Já começamos bem, hein? Parece que essa senhora aqui é mãe de um dos meninos aqui que tá se envolvendo com esse tal de Cegonha. Deixa eu ver. Vou deixar que ela prossiga, né? Perhaps I could speak to the stork on your son's behalf. Happen to know where he is? Who? Origin? He went to Hermes' shrine to make a devotion. Praise the messenger, it better work too. It's the last of our coin. I meant the stork. The stork? How would I know? My business may be struggling, but at least it's honest. My boy's the one who got mixed up with that rogue. But he's through with all that now. Absolutely, completely through. He went to Hermes' shrine, a changed man. Oh, you should have seen his face this morning when I gave him the money. So devout and honest. I hope the devotion will turn your fortune. Good day, Hippia. Então é o seguinte. O filho de Rípia estava envolvido com esse tal de Cegonha, né? Ele tá, pelo que ela informou, ali perto da estátua do Hermes, né? A estátua do Hermes fica voltando aqui. Então, a gente vai voltar pra cá e vamos falar com o cara, né? Vai que o cara entrega o ouro, que é o que a gente tá precisando, né? Deixa eu ver. Eu acho que é aqui pra baixo. É isso? É ali, ó. É ali, ó. Ah, será que é um daqueles três ali que tá jogando ali, que é o filho dela? Chama... Como chama? Origin, né? Origem, sei lá. Origin. Aqui, Origin.
That's right, boys. Origin's coin is good and I'm taking all comers. Origin, son of Hippia. Who's asking? My name's Jason. I've spoken to your mother. Good for you. I've spoken to her too. Now, you here to play or chat about my relatives? Rapazinho desaforado, né? Deixa eu ver. Vou direto ao ponto, meu. Vou perguntar sobre o Cegonha. Origin, Mycenae needs your help. Are you all right? I think the sun's got to this one. I speak in earnest. I need you to tell me where I can find the stork. Oh. And that's somehow going to help Mycenae, is it? If it's all the same to you, I'd rather keep living. Good luck with your search. Be a friend. No one needs to know you told us. I'll give you a tip. You're not the most inconspicuous group of folks in Mycenae, are you? You don't think people haven't already noticed us talking? Que rapazinho insolente, hein? Chamar ele de tolo, a moda Ares. You will tell me what I want to know. The only question is how much persuasion it's going to take to get you to talk. All right. Tell you what. We'll play for it. A game of wits. If you win, I'll tell you what you want to know. And if I lose? Then I won't. Oh, and you'll go back to dear old mom and tell her you saw me making a devotion here. Que rapaz forgado, cara. Não, eu... confiar nele... Não sei se eu posso confiar nele, deixa eu ver. How do I know you'll keep your word? I live by Hermes' fortune. The way I see it, he sent you here to determine my fate. Win or lose, I'll follow through. Here's how it'll work. I pick the game, and you choose who plays first. That way it's fair. Tá, então vamos ter que fazer um joguinho dele. Ele vai fazer umas perguntas, né? Deixa eu ver como que é o negócio. Call the game, Origin. The game's a simple one, as old as the hills. It's called 11. We'll each take turns playing a number between 1 and 4. Each time a number's played, it's added to the total. Whoever hits exactly 11 wins. If you play to a number over 11, you lose. Simple, isn't it? So tell me, do you want to play first or second? Ah, cara, não vou jogar com você uma conversa bestinha dessa aí, meu. O que eu falo pra esse cara, meu? O que eu falo, hein? Agora depois, deixa eu ver. I'll play second. You first, Origin. Then let's begin and see whose wit is sharper. To start, I'll play 2. That means the total is 2. Your turn. Bem, já começou. Tá, vamos lá. 3. I play 3. So the total is 5. I play 1. That brings the total to 6. Your turn. 6. Bom, é um jogo que eu tenho que responder exatamente 11 perguntas. Não passar disso e não ser menos que isso. Então 6, 7. Vamos por 4 agora. I play 4. And so the total is 10. Which means I, of course, play 1. Bringing the total to 11. It seems I win. Don't be too hard on yourself. There's few men in Greece can match the wits of Origin. A slight exaggeration, perhaps. I can't wait to hear you tell my mom how I've been such a good boy. I need his location, Origin. We just went over that. We played, you lost. That was the deal. Carinha, vamos parar com essa frescura, vai. New deal. You tell me what I want to know. I let you keep your teeth. Talk about a sore loser. Your answer. You're a terrible gambler. You know that? Oh, all right. The stork operates out of the slums. He's got a little rag stand set up there. He's an Egyptian, calls himself Khufu. But be discreet. If you even hint that I told you, I'm as good as dead. We'll say nothing. You did the right thing. I've made worse wagers before.
I think. Now leave me be, would you? Então, o que ele falou aqui é o Khufu, né? Que é aquele egípcio lá que o Bolo... aquele menino Bolo que ficou cantando aquela hora... fica perto, né? Ah, tá. Já sabia que aquele cara não era boa bisca. É esse aqui, ó. Então, ainda bem que nós estamos bem pertinho, ó. Aí, ó. O safado aqui. Então, ele é o Cegonha. Foreign King honors Khufu yet again. I don't think so. I believe who I honor is the stork. So, you've learned my little secret. Was it Origin who told you? He's not to blame. Origin is in no danger. I forgive his debts. I'm actually pleased he sent you here. I think we can help each other. But first, what can the stork do for you? There are black tongues on Mycenae. Have you heard anything? Rumors, whispers in the streets. Rumores? Que rumores? Whispers of what? What you already know. Black tongues in Mycenae. More than one. Other rumors too. Honorable Patroclus speaks with Ionians in private. I wonder what about. Those mercenaries fight in the arena. What's so strange about that? I hear Patroclus offered a contract to an Ionian champion named Dokkan. No one's seen a champion of Ionia. They don't leave their homeland. Stranger still, only one man has entered the tournament. Who do you think it is? The Ionian champion. Correct. Dokkan is unopposed. Not even Achilles has agreed to fight. I can't believe one champion, even an Ionian, would scare off all competition, including Achilles. May I suggest you put that question to Patroclus? Now, you have been given something of value, yes? I would expect something of value in return. Engraçado, o Patroclo, que é aquele animador, né? Que fica lá na arena, ele parece que contratou até um outro gladiador. Segundo o Khufu aqui, né? Nem o Aquiles quis enfrentar ele, não sei porquê, né? Não entendi. Mas ele parece que também falou dos Línguas Negras, né? Falou, né? Que tem sim Línguas Negras aqui em Mycenae. Mas ele sugere que a gente vá lá falar com o próprio... como é que chama? Patroclo, né? Pra ver o que tá acontecendo. E agora ele tá querendo um pagamento, Khufu. Mas eu vou falar pra ele que esquecer disso aí, não vou pagar nada não. I don't deal with criminals, Khufu. Don't be hasty. What I want and what you want are the same. I could care less if the Ionian wins or loses. Business goes on. But if there's only one fighter, we don't have a tournament. No tournament, no gambling. No gambling, no business for Khufu. You could convince Achilles to enter the tournament. He respects you. Why? So you can turn a profit from your gambling business? Think on this. If Achilles wins, Mycenae will proudly accept the rule of a native son. If Dokkan wins, there will be civil war. There is some truth in what he says, Jason. Very well. We'll go speak to Patroclus. Something doesn't add up here. Humble gratitude. Khufu keep little spies work hard. If Khufu learn more, little spy come to you. Ok. Conseguimos o que queríamos, né? A informação do... Achamos o Cegonha, quem é o Cegonha mesmo, que é o Khufu, né? E agora vamos ter que ir lá falar com o Patroclo para ver o que é que tá acontecendo, o que ele tá armando aí, né? Um tal de Dokkan, né? É um gladiador que veio para lutar e parece que não tem ninguém páreo para ele. Mas isso a gente vai ver no próximo capítulo. Foi, meninos!